I'll tell you what, if we don't get quiet in a half a minute, Madrichim, please cooperate with us. Madrichim, Rosh Yeshivas, teachers of Beis Rivka, please help us along. We gotta get quiet. Girls, this section looks pretty good. Now let me see what's doing by the boys. Teachers, Rosh Yeshivas, do me a favor, quiet your children. Hello? Boys, still too much noise. Rosh Yeshivas, will you please? Are we ready? Okay. Now for the puppet show. But we gotta be quiet. Hello? Okay. You know, the reason he's not starting is because you're noisy. The minute you get quiet, by that minute the puppet show will begin. Okay, pretty good now. Okay? Hashem will give the Torah on me. No, Hashem will give the Torah on me. No, Hashem will give the Torah on me. I am a mountain so very high, I can reach right up to the sky. The Torah should be given on me, for I am as tall as can be, you see. Oh, yeah?
My head is in the mountains, my feet are in the sea. Lots of trees and flowers grow on me, and everybody knows I'm so pretty. It's so very obvious that I'm the one that the Torah should be given off. And ho, ho, ho. Sorry, but I don't think so. Old and proud, my head is in the clouds. Every snowflake shouts out loud. Mount Pheromone, you're the best. You're more worthy than all the rest. I'm the one Hashem will choose to give the Torah to the Jews. I'm the one Hashem will choose to give the Torah to the Jews. So the Torah will be given on me, Mount Pheromone, right everybody? Ow! No, the Torah's going to be given on me, Mount Carmel, right, everybody? I am a mountain who is so tall. Tabor is my name. Oh, I am the tallest one. I reach the blazing sun. I look out over everyone. And I deserve some fame. Oh, so the Torah will be given on me, Mount Tabor. Not so fast there, sonny boy. Who are you? I'm the mountain, Mount Ararat. When the rain finally stopped, then Noah Teva with his family landed on my mountain top. I'm the oldest, I'm the boldest, I'm the greatest mountain here. I deserve to have the Torah given on me. Do you hear? So the Torah should be given on me, Mount Ararat. But the little Sinai just stood there and sighed. I know I'm not tall. I know I'm not wise. The Torah won't be given on me. I'm just a plain mountain. She said, Simply. she is Har Sinai, not pretty, not tall, no trees and no flowers. She's just plain and small. Her home's in the desert, the sun shines all day. I don't deserve the Torah. I'm ashamed to say. From bough to bough on every tree, a bird to bird sings merrily. Did you hear the news? Oh no! Who did Hashem choose? I don't know. He chose Har Sinai. Har Sinai, why? She's so humble, modest too, an example for every Jew, even though she's not the prettiest mountain top. Hashem chose Har Sinai. She did not brag, she did not boast, and even though she's plainer than most, Hashem chose her from all. The mountain's great and tall to give the Torah dear. Hashem chose Har Sinai. Hashem chose me? Hashem chose me to get the Holy Torah on? Everybody be very quiet. Because Hashem is going to give the Torah on top of Har Sinai. Of all of the mountains, Hashem chose Sinai because she did not hold herself high. She
Torah, 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 Tiva, Lanu, Moshe, Marasha, Tahila, Yaakov, Torah, Tiva, Lanu, Moshe, Torah, Tiva, Lanu, Moshe, Borosho, Tahila, Yaakov. Okay. Testing. All right. How about giving him a hand? Give him a hand for the puppeteers. Okay, now listen. Hello. Shh. All right, now listen, Rabbi Harley. Okay. Now listen, let me tell you what's going to happen now. Shh. The Rebbe soll gesund sein will be coming down. No, not yet, not yet. Sit down, girls. Not yet. Not yet. The Rebbe will be coming down. Shh. No, you have to listen to this. Too much noise again. If you talk, you won't hear me. The Rebbe will be coming down in approximately 4 minutes. When I announce his coming down, everybody should stand not on the benches, but on the floor, and we'll sing Sheyebona Beis Hamikdash. Then we're going to daven Mincha. Shh. Children, make sure they have their Sidurim. Have we got a chazan ready? A chazan for Mincha? Okay. I need a kid up here to lead in the Mincha. Shh. Bistritsky, don't put it up until the Rebbe is up there. Well, you got to ask the Rabbi Boganolsky or someone. Remember that when the Rebbe is here, you daven with kavona, and you sing with this lahavos. Benji.
Pastritsky. Okay, everybody get on, stand on your feet, not on the benches. And let's begin singing for the coming of the Rebbe. Sheyeboneh beis hamikdash, v'yadav v'yameinu v'seichel. Sheyeboneh beis hamikdash, v'yadav v'seichel keinu b'sayid ha'seichel. Sheyeboneh beis hamikdash, v'seichel keinu b'sayid ha'seichel. Sheyeboneh v'meinu v'yameinu v'seichel keinu b'sayid ha'seichel. Sheyeboneh beis hamikdash, v'meinu v'yameinu. Okay. Everybody, attention. Your attention, please, boys and girls. Girls. Boys. Mayor.
Quiet. Everyone daven Shmoneh Esrei from your Sidurim. Even if you have to lay it down, but we want to so the people, the kids will be able to see. No. Kinderlach. Make
Amen.
One more Kaddish. Please pay attention. Okay, all right. We're ready to go ahead. May I have everybody's attention right this minute? Boys and girls. Girls. Okay, boys. Let's get it quickly. Let's show the Rebbe how quickly we can come to attention. Kinderlach, kinderlach. I'm going to, for the benefit of those mothers who are here for the first time with babies, please cooperate with us and keep your babies quiet. If they should begin to make noise, do us a favor and try to walk out so that it doesn't disturb the rest of the assemblage here. And please do not speak with each other. Kinderlach, kinderlach. We are now going to proceed with the recitation of the Yud Beis Psukim. Torah will now be recited by Devorah Hackner of the Mostos Daycare Center. Tyra, Siva, Lano, Maisha, Marasha, Gila, Yaakov. That was wonderful. You're Aziz Kind. Okay, Shema Yisrael will now be recited by Yosef Yitzchak Spalter of Morristown Cheder. Shema, Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Thank you. B'chol Der V'der will now be recited by Razy Goldstein of Beis Rivka. Kinderlach. Bechal, Dar, Vadar, Chayav, Adam, Lerais, Es, Atmai, Kilu, Hu, Yatzai, Mitzrayim. Thank you very much. Kol Yisrael will now be recited by Esther Azimov, Paris, France. Kol, Yisrael, Yesh, Lev, Cholek, Le'elam, Abba, Shemach, Samach, Kulam, Tzadikim, Le'elam, Yershu, Haaretz, Netzach, Matai, Masai, Yadai, Leitpal,
Terrific. That was terrific. Ki Korev will now be recited by Frumme Ite Rivkim of New Orleans. Ki, Kai, Elecha, Hadavar, Ma'ai, Mficha, Uluwacha, Lasaisai. Okay, New Orleans. You got more like you over there. They're nice kids. Behine Hashem will now be recited by Cherna Pinson of Bay Shrifka, New York. V'hinei, Hashem, Mitzav, Olav, Umay, Kol, Haaretz, Dividai, Umabis, Olav, Vaychen, Klayas, Ve'em, Im, Avdai, Karai. V'hinei, Hashem, Mitzav, Olav, Umay, Kol, Haaretz, Dividai, Umabis, Olav, Vaychen, Klayas, Ve'em, Im, Avdai, Karai. Thank you, Cherna. Okay, Bereshis will now be recited. If everybody gets quiet, it will. If everybody gets quiet, it will. Bereshis will now be recited by Avram Oberländer of Lubavitcher Yeshivas. Bereshis, Bara, Elohim, Elohim, Eis, Hashemayim, Ve'eis, Haaretz. Thank you. Vishinanta will now be recited by Benjamin Wolf of the Maristown Cheder. Vishinantam, Vidibata, Unecha, Vidibata, Bam, Vishivtecha, Ozecha, Ovevtecha, Vadera, Vishapecha, Ovkebecha. Okay, Benjamin, thank you. Your Gaiti will now be recited. By Mayor Kessler of Lubavitcher Yeshivas. Yagaiti, Vilay, Matsasi, Al, Tommy, Mayagaiti, Matsasi, Al, Tommy, Yagaiti, Matsasi, Tommy. Okay, thank you. Too much, still too much noise between the psukim. The Yahavta will now be recited by Menachem Mendel Hecht from Eilat in Israel. Ve'afta, Ve'reacha, Kamocha, Rabbi, Akiva, Oimer, Ze, Klal, Gadol, B'Torah. Okay, Toda Rabba. The Zeh will now be recited by Shlomo Fisher of Olei Torah. Fizer! Kol! Ha'adam! B'tzachlis! B'riyosem! Abriyas! Kol! Ha'elameis! Elyonim! B'tachtonim! Riyos! Roy! Tila! Sir! B'tachtonim! That's the spirit, boy. And now finally Yismach will be recited by Menachem Mendel Shapiro of Oholei Torah.
Zayin Rabbeinu. Yichi. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. I'm Israel, I know fear Mashiach will be here this year. I'm Israel, I know fear Mashiach will be here this year. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. I'm Israel, I know fear Mashiach be here this year. I'm Israel, I know fear Mashiach will be here this year. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. We want Mashiach now, we Mashiach now, we want Mashiach now, we don't wait. I'm Israel, I know fear Mashiach will be here this year. God, I know fear Mashiach will be here this year. And now we want Mashiach now, we want now we don't want to wait. We want Mashiach now, we want Mashiach now, want Mashiach now, we don't want to wait. Okay, thank you very much. And now, as is our custom, to give a round of applause to all the Kinderlach for the psukim that they said so beautifully. Okay, everybody be seated. Your attention. Quickly. Girls, your attention up front. Boys, this should not be. Perfect silence. Kinderlach, we will now have the schus to hear the Rebbe Zal Gesund saying, speak to us, cover this pre-Shavuos rally, and we want all you Kinderlach to please be quiet. Those of you who have their pencils and papers are taking notes, do it quietly. You'll be getting your points in the yeshivas. That goes for the boys and the girls. And again, to the adults, please do not speak, and if your Kinderlach are making noise, please take them out. And after the Rebbe speaks to you, I will try to, as Hashem brings me, to give you an English translation. But I must have quiet. All the Kinderlach must be quiet. The boys and the girls. Sag allemal, wenn Nieden kleiden sich zusammen, und speziell wenn niedische Kinderlach kleiden sich zusammen, ist das a Simcha, denn sie kolonu keechot, a Simcha dort zwischen ihnen und zwischen die Kinderlach, und was noch mehr wichtiger, was es sich a Simcha bei dem Ebersten allein, wie der alte Rebbe hat übergesagt und übergegeben. Und ich sehe der Reino, der Rebbe, der schwer hat, was mit Farsen gewähren und geheißen abdrucken. Als wenn Nieden kleiden sich zusammen und der Rebbe zersägt, was sie seien zusammen, hat eine spezielle Simche und eine spezielle Eisrotze, was noch mehr gibt, noch mehr dazu. In seine Brache ist für jeder Jiden und für alle Jiden anhebendig von dir, was haben sich zusammengeklebt. Wo das, wie gesagt, bei jeder Kenntnis, beim Zusammenkleiden sich, was Zivis Hashem kleiden sich zusammen, ist da der gar größere Ruftu und der gar größere Brache, der Hatzlache von der Nebelsten, wenn sagt, was Bnei Avraham, Yitzchak und Yanki, und Bnei Sore, Rivke, Rachel und Leo, haben sich zusammengeklebt von verschiedenen Ärzten, von verschiedenen Heimen, von verschiedenen Häusern. Und ich gucke dich auf der Verschiedenheit,
kleiben sie sich zusammen, keish echot, belev echot, mit derselben Verleihung, zu noch mehr Ufton in Sachen von Niedigkeit, in lernen Teil und Mekayim sein Mitzvahs und Ufton in Zugabe zu dem Ufton mit sich allein, wie wird Esther gesagt, als wahrhaftere Jacho Konecho, in das Aklau Godel Beteiro Ufton, echet mit jeder Kind, a Jingel wird Maschpier sein auf der zweiten Jingel, wo ein Mädel soll Maschpier sein, auf der zweiten Mädel oder noch mehr wie auf noch einen, a ich sehe, sollen sich vereinzigen, ki ich echot belewechot mit demselben Beschluss, auf noch mehr Ufton und steigen in alle Sachen von Teilu und Mitzvah Seho und Tondos des Simchof Turlevo. Und ich frage noch, als Zivis Hashem haben doch a spezielle Schlichus, a spezielle Mischen von Avinu Shabashomayim, von dem Ebersten allein, von dem Kommandier in Chief, als sie sollen es finden, wie jeder Sover führt es, Menazeier sein, in der Milchome, was sie finden, Milchome mit dem Jeser, Bishasse Kleibsach an noch aggressere Armee und mit noch mehr Starkheit und mit noch mehr Chayus und Lebendigkeit ist doch verstandig, ademelte der Misochen noch aggressere, bis wann es der Jeser wird den ganzen Bottel und kann noch mehr zugeben, wie bald er hat mit seinen Bilbulin noch mehr zugeben in der gute Hachlotte ist, als zu steigen als Mever und Hecher. Wo das, wie gesagt, bei jeder Kenntnis von Ziris Hashem gefragt. Der Loch in der Gläubigen, was er zeichnet sich heißt, ein Kenntnis von dem Zweiten, und befragt noch Erkenntnis, was kommt vor in der Zugreitung Tag zu Zman Matan Teirasenu, zu Chag HaShavuos, wo damit haben sich jüdische Kinder a spezielle Schlichus und a speziellen Tafkid und a gar größer Achrayus in Zugo, wie sie haben das ein ganzes Jahr und bei jeder Kenntnis befragt. Als sich wie eine redbare Kenntnis davon luften mit sich und nechet mit Plerejacho Komecho, ich weiß aber, es kommen sich zusammen jüdische Kinderlach, als in der Tag, wo sie sein nach Zugreitung zu Matten Teiro, is ot demot welgar a verkehrter Seder, als zum allermeisten haben sie a Schlichus und a Schus und benele echet a gor gräse Achreis, wo der Rebester hat gesagt, beim ersten Mal Maten Teiro durch Moshe Rabbeinu, a das, was geht, geben Teiro zu jeder Jiden und alle Jiden, in wem und in alle Delis und in alle Erze, in wem es Fuß gibt das. Die Schaß bekommt a Garant, bekommt a Norris. Aber was wird ihm glauben, oder damit wird geben, Teiro zu jeder Jiden und zu alle Jiden, in alle Delis und in alle Erze, unheimlich, von dem letzten Mal Maten Teiro zu Moshe Rabbeinu und zum ganzen jüdischen Volk und wer seinen das unter die Arevi, wo der Rebischte hat sie angenommen und sie haben nur getan, der Maten Teiro, wie Teiro erzählt uns, und hat den Rebischten vorgeschlagen, verschiedene Arevi, die, wo der Ewigster hat angenommen
und hat noch gegeben die Teiro und Nieden haben bekommen die Teiro, das gewähren beschaßen hat ihm gesagt, da sein in der Arabien, weil da sein jüdische Kinderlach in jenem Dorf und davon echt verstandig, a jüdische Kinder in alle Deres bis echt in unser Dorf und der Deres Leachrise. Aber Schaße kommt und Nieden heben sich schon geräten, zu Chag HaShavuos, zu Zman Matan Teiro, besteht die Zugreitung zum Allermeisten, der Fund, was jüdische Kinder beschließen, als sie wollen tun und fühlen sich wie der Ewigste will, im tagtäglichen Leben, ein ganzes Jahr, unheimlich, von Lernen Teile wie der Ewigste will, und mit keinem sein die Mitzvahs wie der Ewigste will, und bechol Maasecho in alle Seele tuachzen, wie wird Testro gesagt, als sei Beficho, und sei Bilwovcho, und sei La Seise, sei neue Reden, und a viele Echete neue Trachten, und Allahas kam in neue Tuachzen, wird das all sein, a Kore wie Lecho, als wird sein lohnt, und es wird sehen auf jeden von euch, aber das lohnt, als was der Ewigste hat ihm angesagt, und hat Dämmel der Filter zum Allermeisten, das, was tut für den ganzen jüdischen Volk, und erst danach kommt das, was tut für sich allein. Und beschaß mit Trachsacherei, der Auftrag von dem Kenntnis, was wird erwartet von jeder jüdischen Kind, die was einem da, und nicht die, was gefunden sich bei Cholkatz wie Tevel, wo sie soll noch sein. Als sie dürfen zustellen, die ähnliche Orwes, als ein ganzes Jahr und im ganzen Leben, werden sie sich fühlen, wie sie darf zu sein, oder dämmel bekommt der ganze jüdische Volk, und jeder Lied, wo soll sich noch gefunden, Kehle Lechet angeschlossen, ihre Eltern, und ihre Meilim und Meilis, und ihre Madrichen und Madriches, und die alle mit welche gehören zum jüdischen Volk, die Teiro durch den Ruf der jüdische Kinder und der Kenntnis befragt, ich werde beschließen, mit keinem nehmen auf sich die Orwes und mit keinem sein unter die Orwes. Und dann das mit der Simcha betuvli wo. Und wie gesagt, früher sei Beficho und sei Bilwovcho und sei La Seise und demut wird die richtige Zugreitung zu Zman Matan Teresenu von jeder Rieden. Durch was sie gerät sich zu, wie sie darf zu sein, zu Zman Matan Teresenu, und als demut gräten sich alle ganze Welt, gräten sich Hechet, die alle Sachen, was eine damit verbunden, sei in Shomayim und sei in Oretz, wo der Chalte der Breschit, Bore, Lekimes, Shomayim, des Oretz, als sie sollen zuhelfen, die alle Arevin, die alle Garantos, als sie sollen kommen mit keinem sein sehr Orwes, in der Fuß der Moos, und als damals gehen die Zivis Hashem, und noch sie alle jüdische Kinder, und mit alle Jiden geklaut, als Mekabo sein die Teiro, ist man Maten Teiro Seino, seien die Gesichter, aber zugestellt der ähnliche Revin, mit der ähnliche Orwes, was hat damals wird tegen mit Kuyon, wie man gewähnt mit 2 Schabbos in Fachschwuis, als durch ihn bechukeisait der Lechel, was mit 2 Seite Schmele, was hieß am Esau, wie der Dämmel, die der Rebischter alle Bloches, wie rechen der noch eins, bis war ehrlich Heschen keinen Mius, a jeder Ried und alle Rieden, unheimlich von Gott kleine Kinder,
gehen statt Stolzkeit, der Miet, was sie seinen Nieden, und befragt jüdische Kinder, der Miet, was der Eberster hat angenommen, sehr Orwes, und durch geht geben Teile zu der ganzen Welt, unheimlich, von seinem jüdischen Volk, und das verteidigt die Zugreitung, als Gott in Gichen wird sein, wo ehrlich Hessen Kenemius, aber der Eberster wird vielen jeder von uns und jeder von dem ganzen jüdischen Volk bekommen Bocke, mit einem aufgehebenen Kopf und mit einem aufgehebenen Hand bejad Romo, bekabel Pläne, Schiach, Sitkein und Nau, besimcho, Tuv, Levol, die Gula, Amitis, war Schleimer. Children, your attention here, please. The Rebbe says that every time there is a gathering of Jewish children, when we all get together, girls, it's impossible. I cannot compete with all of you. And the boys the same. The Rebbe explains that every time there is a gathering of children where we get together all together, and as we find that we heard this from we know this from the Alter Rebbe, and the Rebbe Nasi Derenu tells us that when Jews assemble and they see that all Jews are together, there is a special joy by the Rabbeinu Shalom. It's a moment of when all the heavens open up for all of us. And this causes the Rabbeinu Shalom to add to his blessings to each and every Jew and those who are gathered here. So when there is a kinus, a rally of Tzivus Hashem, and there are great accomplishments, this brings about the blessings of Hashem Yisborach. When he takes a look at the Kinderlach of Avram, Yitzchak, V'Yankiv, and so Rivka, Roch, V'Lei are here, from different places in the world, from different homes, and they all gather together as one, with the same goal in mind. What is the goal that we get together for? To do more for Yiddishkeit. To do more for Yiddishkeit, and to see to it, not only to do and add in Torah mitzvahs for ourselves, but to add also in the V'ahavta l'reacha kamocha, for those who are our buddies, to see to it that every boy should try to influence his another boy, and the girls should influence the girls. I don't know if you know it, but I stopped speaking because you are all speaking. I mean, these are the Rebbe's words, not mine. You should have respect. Those children who have to leave, try to leave quietly. And says the Rebbe that when we all gather together here to make our decision, that we are all going to strengthen our study of Torah and the fulfillment of mitzvahs, and we do this with a gladness of heart, especially the Tzivos Hashem, who have a special mission from our Father in heaven, the Commander-in-Chief. Like every other soldier who has to fulfill his obligation, and what is the job of a member of a soldier of Tzivos Hashem? To see to it to overcome and to win the war against the Yetzer Hara. So we have to understand that where there's a bigger army, there's more power, and there is more strength to be able to go out and have a bigger victory, to knock the Yetzer Hara altogether out, to destroy him.
that he should have no power over us. And when you knock the Yetzer Hara out, you take away all these side problems that cause you to disturb the individual. So it gives us the opportunity to be able to go higher and better. So every time that we have a kinus, every time there is a rally of a Tzivus Hashem, this is the general idea. But there is a specialty when you get together in a time when we're preparing for the holiday of Shavuos, when we have a special shlichus, we have a special mission from the Rabbeinu Shalom. In addition to all year that we have the responsibility, where we have to accomplish with ourselves and our friends. But when we get together in these days, and the days that are preparation to receiving of the Torah, then there's a whole different Seder. The first thing is that we have this great special privilege and a special mission and responsibility that when the Rabbeinu Shalom said to Moshe Rabbeinu the first time, do you know why I'm going to give the Torah to Klal Yisrael? Do you know why I'm going to give it? Because I have a guarantee. And who's going to be the guarantee for the Torah? So they bought a whole bunch of different guarantors. But which was the one that the Rabbeinu Shalom took? One. Which was that one? Yiddish Kinderlach. You children are the ones who the Rabbeinu Shalom took as the guarantee for the Torah. And if not for you, the Torah wouldn't have been given. As we find that the only one that the Rabbeinu Shalom gave was to you and through you, Kinderlach, in every generation and in every time. So when we prepare for the Yontif of Shavuos, the first thing is we have to prepare ourselves the way we're supposed to as Jewish kids. How do you prepare yourself for the Yontif of Shavuos, of the receiving of the Torah? That we decide to make our mind up and we take a resolution that we're going to do what the Eibishter wants. Every single day we're going to learn Torah and we're going to do mitzvahs as the Eibishter wants, and as we said before, that it's going to be beficha in our mouth when we speak and when we think and when we do. Everything is going to be korev elecha because we see how near we are to Hashem Yisbach and God's words, and we feel that first of all what he's accomplishing for Klal Yisrael, then for himself. What does that mean? He understands and realizes that what is expected from Kinderlach from here and throughout the world. What does God want from us, Kinderlach? You better listen to this because it's your job. Shh. Kids, you better listen. You hear what the Eibishter wants from you? The Eibishter wants from you that when you guaranteed at Mount Sinai that you're going to guarantee that to learn Torah and do mitzvahs, and you're going to see to it that not only you, but because of you and through you, all the Jews throughout the world are going to learn Torah and do mitzvahs. And through you, your parents and your teachers and your counselors and everybody who belongs to Klal Yisrael, you are going to keep that guarantee going. And you're going to do it with gladness of heart. In your heart and in your mind and in your mouth, that everything that you have to do, you're going to fulfill. And by your preparing to receive the Torah, the whole world will also prepare to receive the Torah. As we found before, not only that, but Shemayim and Oretz, as we said in the Pasuk Bereshis, that the heaven and the earth will also help you carry out your guarantee that you should be able to fulfill your responsibilities. And then the Tzivos Hashem come. And then all the kids and all the Jews. Then after this preparation, we come to receive the Torah. And we are sure that this guarantee that we gave was going to continue. And because of it, as we learned 2 weeks ago in the Sedri, Mechukaisai Terechu, says God, if you will listen to my statutes or my mitzvahs, I will give you all the blessings of Hashem Yisbach. You're going to go out of Golos with your heads high, proud to be Jews, and through the Jewish children, and through your guarantee that you're giving, the Rabbeinu Shalom is going to give the Torah to the entire world, and he's going to speed up the V'yolecheschem Kaimemius, that all of us throughout the world will go out
with our heads high and with our hands high, lekabel pnei Moshiach tzidkenu, as the Rebbe used the term now, and that's going to be besimcha, with joy and with a happy heart, with a complete geula shlema. Children, wie bei jeder Sache, und speziell bei der Sache, was nimmt Ruhm, als viel kann ein Hören mit jüdischen Kindern in demselben Kenntnis, ist dass jeder Prat davon, jeder Einzelheit davon, bei Aschgocha Protis, wie unterstrochen die Sache von Aschgocha Protis durch den Baal Shem Tov, was dass sie da in jeder Sache was trefft in Welt, und sicher noch in der Goren a offener und a starken Eifen, in Sachen was verbindet und gehört, und kommen sich zusammen, nicht so, als sehr viel jüdische Kinder zusammen, als jeder Prat hat in sich einen Inhalt und hat in sich eine Ablernung, wie der Baal Shem Tov sagt, damit darf davon ablernen, was sie noch besser zu dienen, den Ebersten, und die, was gehören zu Azivis Hashem, was sie soll sein, noch ein besserer Chayal Soldier in Zivis Hashem, mit alle sein, der alle Anweisungen und der alle Pkudes von dem Ebersten, was der Kommandier in Chief. Und wie gelernt früher, als da die Sache, wo das ist Erkenntnis, in die Tag, was mir gräßig zu Zman Matentei, was Seinu, wo das kann doch sein, auf viele Ifanim, in verschiedene Tag in Woche, und verschiedene Tag in Chedesh, und verschiedene Tag in Limud der Parsche, von der Parsche Sashavua, was wir lernen damit. Was bei Aschgocha Protis, wie der Mond früher, wie selbst das gehört und das bestimmt, alle Protim in der Welt, ist sicher, dass die Aschgocha bestimmt und stellt rein an Ablernung in die Protim, was eine verbunden mit Teira, welche Parsche das ist und welche Teil von der Parsche, wo das hängt ab an dem Tag von der Woche, bei jedem Schlischi, wie heimtigen Tag von Schlischi, bis wie von der Parsha Sashavua, und nechet welche Kapitler Tilem sagt einmal, wo ledet Akone unheimlich noch von Baal Shem Tov, bis durch Niside Reino, wo das ist verbunden mit dem Tag in Chedesh, wo der Tag in Chedesh ist doch heim, und wie gesagt, dass sicher bei Aschgocha Protis, man soll davon ablernen, was noch besser zu dienen dem Ebersten, ist das Chof Zayin 27. Tag in Chedesh, der Tag in Woche, das jen schlischische Hochfall bei Kitei von der Parsche Nosse. Was lernten ab von den Kapitlach Tilim, verbunden mit Chof Zayin bei Chedesh, ist das die Kapitlach, was sie seinen Schir Hamailis. 15 Kapitlach, was jeder hebt sich an mit die Werte oder ähnliche Werte. Was ist der Abteil von Schir HaMailis, was schön davon, hat man schön an Ablernung, was sie mit noch mehr steigen, in dienen den Ebersten, aber schaß mit tut das Beschir, schaß mit tut das Besimcha auf Turlei Wov, wo das sich als Simon, als was ist so mehr,
das kommt a reis eichet beschir und seiche der Linie verbunden mit Hamailes, a wie gut und wie viel ist gestanden in der Heiligkeit in seiner guter jüdische Kind und a guter Id und a guter Soldiers in Zivis Hashem begnügt sich nicht und halten Hamailes, halten als gehen auf Trepp, als Hecher und Hecher, was a viele am Bedarf gehen als Versacht Trepp, ist das verbunden mit der Neustrengung, tut das Echet Beschir mit der Simcho, wissentlich, die Anstrengung ist da, worin durch verschaffte, a speziellen Vergnügen lawinusche Baschomayim und durch kommt noch mehr dazu in den nebelsten Bruches zu jeder Jiden und zu allen Jiden unheimlich von die, was am Gehen gewähnt, die Simcha bei den nebelsten durch sehr Shir Hamayles. Ich habe mit Gräser zu steigen als Hecher und Hecher, braucht man doch machen, a Cheshben basiert, a me viel zu Chuf und me hat zu Chuf geführt, wie es passt dazu, gedem es soll können, steigen als Hecher und Hecher, se trefft sich einmal, a durch die Bilbulim, durch die Vertummelnis von dem Jeser, der Mescher von Jahr, ist gewähren Sachen, was man nie getan, oder was man getan, nicht in der richtigen Weg, aber drauf sagt Teile in der Abteilung von heimtigen Sedre, zwischen Schlich und Revier, aber wie es war, du es Chatossa, der Mitzwe von Tshuva, oder Rebester gegeben, Keach jeder Rieden, unheimlich von Gott kleine Kinder, aber die Schaße seine sich misswade, sie machen nach Cheshben und sie sehen ein und beschließen, als es Chatos oder das Eche der Robzeit, was sie haben verfällt, sollen sie das Normale sein. Und Normale sein in der Nähe von Taschlumin und Schleimus, als nicht in Zugabe, dass sie sein von nichts tun und weiter in der Fuß der Moss. Das wird nachher sein wie Schleimus in einer perfekten Eifen. Ist unter dem, sagt in der Sedre, in dem Hebek von der Sedre von heutigen Tag. Aber der Rebester nimmt dann unter dem Vidui. Und wie der gebracht und der Mond viele Mal, is eiler dover heime bifnei hat Tshuva fiert als eis, bis wie der Rambam schreibt, also unter demut wird mir noch neder balit bei den Nebesten, wie Edem hat gemacht, wie Edem hat getan die Tshuva, als Terem Yikro war nie enne, noch Edem kommt zu den Nebesten mit der Bakosche für eine spezielle Brache, ist schön war nie eine. Weiß doch der Rebester, was mir will beim Betten, ist normale die Bakosche noch früher, wo das wird aufgetan. Beschaß ein Kind oder ein Erwachsener, wie es war das Chatossen, tun sie Tshuva, wo Tshuva sich der Aufzeich von umkehren sagt. Sie kehren sich mit dem Ponnen, und mit der Herz und bis Simcha zu dem Ebersten, zu dem sie tun Tshuva und unter dem ist der Eberste normale alle Seele Bakoshes, Keber Leche, der Monte Frie, aber die Zugerätungen zu Kabbalah Satero soll sein in dem besten Weg und man soll Masliach sein in dem Meilis, auf dem als Hecher, Mechail al-Choyl, in der alle Sachen von Gutskeit und von Niedigkeit und dann das Besimcha,
mit der Schier, wo das ist der Sache und der Ablernung von Schier am Eiles. Und auf der Ruf Gufe sagt man Eichet und man denkt Eichet auf dem Ebersten, wo das ist der Eichet, wie man eingeführt plötzlich, also viele Kinder sollen lernen in der Rambam, a Schier, was sie verbunden mit dem Tag, in der Schier der Rambam in Sefer HaMitzvahs und in Yada Chazaka, in des Vorhinsein, was sie verbunden mit heutigen Tag, wo das in der Chechet bei Hashgocha Protis, wird sich dort wegen 91 Mitzvah, wo der Fungufe verstandig, auf wie viel der Mitzvah ist wichtig und auf wie viel das ist eine Gehe und das nimmt durch der alle, die Ficho will Wovkola Seise von dem Tag und von den Tag, was kommen noch dem und werden beeinflusst, bekommen der Sport von dem Tag. Was ist unter die Mitzvah, was ihr sicher gelernt oder wird lernen, ist das die Mitzvah Sesem in Atero. Als wenn sie da war, Chalta wie Sovoto, am Hot Asude, und die Sude ist immer ein Neffen von der Sovoto am Isaac, ist unter dem und berachte es Hawaii Lekecho, Benchman der Pfarr und bedankt auf der Pfarr dem Ebersten. Was ist der Funde Hero? A die Mitzvah befragt steht bei einer Gehe zum Essen und bei einer Gehe zu der Brache zu Bilchas Amosein, das aber wie der Mond früher, auf von jeder Sache darf man ablernen, auf die Ficho will Wovkola Seise. Sicher als von der Mitzvah Sesem in Atero. A das lernt jeder von uns und jeder von euch und jeder in der ganzen Welt. Aber schau, der Eberster ist mir mal über Kaschosse und gibt ihm seine Zrochen und gibt ihm seine Bedürfnisse die Zrochen, bis in der Nähe von Vesovoto darf anerkennen, von wem das kommt und wer hat es ihm gegeben und darf gleich ausdrücken seinen Dank durch eine Brache zu dem Nebesten, was hat ihm mal gewöhnt, Kolzrocher, als in allgemein gesund Begashmis und Beruchnis und als hat als Loche in alle Sachen und bringt tegen Braches in der Huis zu seinen Eltern und zu der ganzen Mischproche, lernt die Mitzvah, wo das a Mitzvah Sesem in Atero, und sie lernt das beim Juchad, in heutigen Tag, wo das ist Eier Schier und unser Schier, in dem Sefer von Haloches, von Piske Dini, wo der Rambam hat geschrieben, und hat noch bebeten und hat ausgeführt, aber lernt das, aber ich habe es hebt an dem Tag, hebt ihn an dem Tag mit Neida, Nile von Necho, Mele, Chayve, Kayan, Scherzarto, Bini, Schmossi, Bechemle, Rabbe, Monosecho, mit Dank dem Nebesten, was tun gekehrt, den Nishomo, in a guten Nefen, und man hat noch a lebendigen Tag, Echet a lebendiger Tag in Bechene Leodem das, aber hat a klare Kopf auf lernende Nebischen Stelo und a gesunden Guf auf Mekaim seine Mitzvahs. Und der Rebester ist Memale, hat die alle Trochen, Kehle, Lechet auf Aropnehmen, der alle Sachen, was in der Summe Walbo, ist hat demol kommen von dem Schir Hameilis, steigen als Hecher und Hecher, und dann das Besimcho Tuvle Wo, und dann das mit der Neif Materen die Klo war nie eine, a der Rebester sagt, am ruft zu ihm und dankt ihm, und man erkennt den Nemes, als der Mekir Kol HaBroche ist,
is unter demot a nie ene machede meru. Kehle lechit a das halt noch mehr zu. Und das, was man Teschtel gebeten bei den Nebesten, und mit a Schiff, mit a Nigen, als Nevil Moschiach nau, als Gorin Gichen, soll sein Binoreinu, Biskeneinu, Bebaneinu, Bibneseinu, werden gehen in die Gejula Amitis was Schleimer, jeder Jid und alle Jiden Schleimer so zusammen, mit Bechukesait Lechu, mit Zweisait Schmeiru, was Sisem Eisom, und es wird sein, der Nasati Scholin Boores, am ich gefind, a ganze Ores, und a Scholin dicke Ores, Eretz asher tov mit Eina Hashem Elekecha bo, Reishis Ashona Vadach Rishona, unser heiliges Land, Eretz Israel, a dort die Schole Machedes kommt Mashiach. Und gleich kommt Niyad Heini Golim, wo der Mashiach kommt nau, hat man der Erde, die Land Bishlemuso, und noch mehr Yashiv Hashem es Gvulcho, und das alles kommt fort. Nau Mamos bim Heira Biyameinu Mamos. Kinderlach, the Rebbe has just given us a few thoughts that are absolutely out of this world. If you will just listen attentively, those who understood the Yiddish are very good, but there's something so beautiful that the Rebbe just told us, but you got to listen very carefully to this. This is really, really Torah out of Gan Eden, I think. I don't know where you get this Torah from, but it's surely not what we can do with our own heads. The Rebbe began to explain to us that everything that happens, we learn from the Baal Shem Tov, that everything that you see and you hear, that you have a direct connection with it, and everything that happens in a certain day, and every occurrence of that day, there is a connection to something that you can learn from it. And especially when Tzivos Hashem get together, you learn from that how to serve Hashem Yisborach, what you have to do, and how you could fulfill the commandments of the commander-in-chief of Hashem Yisborach. So the Rebbe pointed out like this, listen, look, we got together today before the Yontiv of Shavuos. Now, the days could be different days, but the day that we are in today is a special day of the week, a special day of the month, and a special parsha of the Torah. Now you take a look, it has to be a specific reason why we're here today. And we can learn something from it. Now why could you learn from it? So listen to this. On Tuesday, which is today, we have to learn the parsha in Nosai between Shlishi and Revi. Tehillim, we have to say the Shir HaMalos, which are the 15 Kapitla Shir HaMalos, because it's the 27th day of the month. And we find that it came out on the 3rd day of the week. Now you got all these things put together. So they're tied in with the day of the week and the month, and with the Tillim, and with the Parshas HaShavua. So what do you learn from this? Listen to this. It's such a beautiful thought. So the Rebbe it says like this. The word Shir HaMalos, the word Shir means a song. Hamalos means steps of elevation. We begin to say to the Rabbeinu Shalom that here is the lesson that you learn. If you serve God with shir, if you serve God with a song, if you show the Rabbeinu Shalom how happy you are to do what he asked you to do, and you do this with a song and with a happy heart, so then you could go the knowledge, you could keep going higher and higher all the time. And just as a good soldier and a good Jew has to continue always to strive to go higher, because wherever you are is not good enough. And no matter how good you were yesterday, but you want to continue to go higher. But we understand also that it doesn't come so easy.
there is sometimes a problem in going higher. It doesn't come so easy. So what do you have to do when we understand that the higher you go, the more we are able to accomplish from the Rabbeinu Shalom, that he should answer our prayers and give us our brachas. So what do you have to do in order to be able to go higher? Listen to this. Such a beautiful thing. You make yourself a cheshma, you figure out, you hear kinderlach, you figure out, how did I conduct myself up to now? And you say, well, yeah, maybe I wasn't so great, you know. Maybe I didn't do everything I had to do. And maybe I didn't do what I had to do properly. So comes the Torah and says, listen, kinderlach, you want to go higher? V'isvadu es chatosam. Here comes the portion of the week. Here comes the Parsha Shlishi to Revi, who speaks about begging for forgiveness from Hashem Yisborach. And tell the Rabbeinu Shalom, listen, God, maybe I flopped a little bit. I didn't do it so good. Maybe I messed up. But you, Rabbeinu Shalom, I'm sorry, and I want to correct my ways. So the Rabbeinu Shalom gives every single one of us the koyach, the strength, starting with little kinderlach, that we should be able, v'isvadu es chatosam, the word chatosam means that which we were missing. We should be able to fulfill it and to complete it, that from now on it should be 100%, and not only should it be 100%, but it should be perfect. And then comes the Seder of the week and tells you that is v'isvadu. If this is the way you're going to talk to the Rabbeinu Shalom, the Eibishter surely will answer us. As the Rambam comes and tells us that when a person returns to God, did you learn your Rambam today, kids? Who learned the Rambam today? Raise your hands. Let me see. That's all. Not everybody learned the Rambam. All right, wait. Let's hear what the Rambam, where the Rebbe tells us. So the Rambam says that when a Jewish kid, when a Jewish child comes and asks God for forgiveness, so the Rabbeinu Shalom loves him very dearly, more than he loved him before he didn't do what he had to. And this is by young and old alike. What means tshuva? When a person does tshuva, he returns, and with his heart and his body and his soul to Hashem Yisborach. Then the Rabbeinu Shalom fulfills all that he asks of him, and that he should be able to go from strength to strength, and to do more and to be better. And how it should be besimcha, with joy. And what kind of a joy? Hamalis, that you should be able to continue to go higher and higher. And then we thank the Rabbeinu Shalom that we are able to fulfill what we have to. And then comes the shir of the day in Rambam. The mitzvah that the Rambam speaks about in today's halacha speaks about one specific and very important mitzvah, and one which has to do with us in every detail, and one which has a tremendous influence on us. What is the mitzvah? It says like this: Ve'achalta ve'savota, if you will eat and you will be satisfied, you'll eat to the full, then uverachta, you should thank the Rabbeinu Shalom. So what do we learn from this halacha? What do we learn from this? And what do we learn from the Birchas Hamazon, that we have to thank the Rabbeinu Shalom? That we should understand that the Rabbeinu Shalom teaches us and everybody else in the world that when God gives us what we need, and when the Rabbeinu Shalom fulfills all our prayers, we have to recognize it, and we have to thank him for everything. We have to thank him that we are well. We have to thank him that we are successful, and that we are able to bring in the brachas into the house. And then that it teaches us from the Shia, we should know this is the psak din, that when we start the day of Maidani Lefanecha, I thank the Rabbeinu Shalom for giving me back my neshama, and to give me a day that I'll be able to work, and a day that I will be able to learn God's Torah, and have a clear head, and a body that will be able to do God's mitzvahs, and to take everything away that will, God forbid, stop me from doing this. So then we recite the Shir Hamalos with joy. What does David to say? Terem Yikro V'Ani Ene. Before they're even going to turn to me and ask me,
I'm going to answer them. And God understands everything that we need. And the Rabbah, God speeds up that which we begged him. What did we ask of the Rabbeinu Shalom today? What did we ask of the Rabbeinu Shalom? That we want, a little louder, we want, again, let's hear it. So wait a minute, when the Rabbeinu Shalom hears how you kinderlich asked the Rabbeinu Shalom that we want Mashiach now, so the Eibishter says, Terem Yikro, before they even ask me, Bani Ene, I'm going to send the Mashiach. And they're going to go out of Golus. The little kids and the big kids, the young kids and the old kids, and the sons and the daughters, and it's going to be with a complete Klal Yisrael, and we're going to have it because we're going to do God's mitzvahs. V'asisam oisam. So God is going to give us, going to be a complete Eretz Yisrael, and there's going to be peace in Eretz Yisrael. Eretz Hashem Elokecha bo. Eini Hashem Elokecha bo, the eyes of Hashem Yisborach are there constantly. Our holy land, Eretz Yisrael. And Meyad Hegne Golem, right away the Eibishter is going to take us out of Golus and send us Mashiach Tzidkenu now. And Yalchev Hashem Es Gevulcha. The Eibishter is going to spread out Eretz Yisrael to reach throughout the world now, mamish. Wie hat verwendigt jeder Kenntnis von Zivis Hashem. Am Nordru, wie wir daven zusammen Mincha. Und Mechazer Teichet Judbeis Psukim in mein Morde Razal von Teirische Balpe. Und das ist der Inyan von Teirach war weder zu Tfilo, ist mir nechet verwendigt mit Milas Chassodim, mit Mekayim sein die Mitzvah von Zdoko, durch geben jederen von euch etliche Koins Matbeis, a Teil von welchen ihr sollt auch geben auf Zdoko, wo demut hat man da alle Gimel Amudim, die drei Sachen und Stolbes, auf welches Halsach, die kleine Welt, jeder Mensch, und die Welt bepasst uns, die ganze Welt, soll sein an Elam Emed und an Elam Kaya. Wo das so teichert eine spezielle Verbindung mit das Gesagte früher, wie bald man darf sehen, jeder Jid und alle Jiden sollen sich können zugeräten, zum Mekabel sein die Teile. Und jüdische Kinder sollen zugeräten sehr Orvus, wie sie darf zu sein, darf man sich sehen, als in die Heise, was meise Fiebersche Tiere, über was für eine Ursache soll nicht sein, fällt dort ein Chasre Scholem, in Menuchas HaNefesh oder in Menuchas HaGuf. Man hat nicht genug Geld, soll sein als in der Leben von Wachalter wie Sowoto oder nicht genug Geld auf andere Bedürfnisse von einem Menschen oder von den Kindern, Feldhasse Scholem. Haben sie sich nicht die volle Menuchas HaNefesh war gut, soll sein der Schir HaMeilis, die soll steigen als Hecher und Hecher in Niedigkeit. We'll have a schus that it will come into the hands of the people who really need it the most, and it will accomplish that which it has to accomplish. That Gedoyle Tzedakah Shemekareves es HaGeula, that because of Tzedakah, Moshiach Tzidkenu will come faster, and the Gula Shlema and Amitis will come earlier and faster. So 3 dimes. 1 dime is for Tzedakah, and the others to do in the Yonim of Yiddishkeit and to bring more simcha to those that with whom you come in contact. And like every other close of the of our rallies,
especially today before Shavuos, we are going to sing Ach tzadikim yoidu l'shmecha yesh v'yishorem espanecha, and before that we will also say that which we have to say in the morning, to express our love and devotion to our fellow Jew, as the Alter Rebbe put it into his Siddur. And then finally we'll sing the song of We Want Mashiach Now, and complete it with the song of Sheyabona Beis HaMikdash B'mehera B'yomeinu. Now one moment. Der Mann noch a Sach, wo das ist echt kun behemscher, als in die Zugerätung zu Schwuis, soll sein a Beschluss, und man soll sich zugeräten in a passenden Weg, als zu kriegen von a Seres Hadibris, was mir lehnt in dem ersten Tag Schwuis, soll jeder Kind und alle Kinder, viele gar kleine Kinder oder große Kinder, sein bei der Krise Teira Bezibur, in a Beis Knesses, in a Migdash Meyad, und befragt noch, als sich noch einmal der Monnen, als sein in der Arevi, ab der Ewigste Gida, Seres Hadibris und die ganze Teira, jeder Jid und alle Jiden auf dem ganzen Jahr von das Nei, mit aber neite Lebendigkeit und nicht bringend noch, das als in die Jahren noch dem, jedoch noch mehr verstandig, aber ich sie wollen sein bei der Krieg von Aseres Hadibris, was a jüdische Nischone versteht das, a viele, wenn sie gefühlt sich in ein Kind, was erst geboren geworden, ist die Nischone seiner Chebeke bekam im Mal Mamos. Und bisher sie hört Aseres Hadibris, bleibt das dort eingekriegt und das Wicht dafür. Wenn nun durch hier auf dem Gut Kola Shona Kulo, wo der Fall darf man sehen, jede Mutter und jeder Vater oder ein älterer Bruder oder eine ältere Schwester, a jeder Kind von jeder jüdische Huis soll sein bei der Krieg von Aseres Hadibris, bei Beis HaKnesset, die Krieg bei Zibur, und da soll noch mehr zuheilen und noch mehr Messi sein in der Hatzloche, in aller Achonis zu Schwuis. Mesaf auf der Achonis zu den bringenden Kindern, bei Beis HaKnesset und Aleche zuheilen, und das, was Kabbalas hat Teira, bringt sich mit sich alle Broches von der Meibischten, bis bei Ehrlich Eschen keine Nius, die Gula Hamitis war Schleimo, dem Heira B'Yameinu Mamash. Additional thing we all have to remember, and that is that to make sure that all the kinderlach, even the infants, should be by the first day by the reading of the Aseres Hadibris in the synagogue to hear the Aseres Hadibris. And it should be by a minyan where they're reading it in Shul B'Tzibur, which is a Migdash B'Yat. And when these little kids remind themselves that they are the guarantors for the Torah, that will give them renewed strength, that even if they don't understand, but then the Shomalach understand. And even in a tiny infant has the Neshama of Hashem Yisbarach, a Chelek Elakam Imal Mamish, and when they will hear the Aseres Hadibris, this will make an impression on their Neshamalach for the entire year, for their entire life. So the parents, an older brother or sister, make sure that bring the little kids to shul to hear the reading of the Aseres Hadibris and of Kabbalas HaTorah in the synagogue. And says the Rebbe, this will speed up that and will add in the success of the preparations to Shavuos. And in addition to that, they will add in the Hatzlocha, bringing the children, and through Kabbalas HaTorah we'll get the brachas of Hashem Yisbarach
that the Rabbeinu Shalom will take us out of Golus and bring us all together. La'artzeinu hagedosha b'korev mamish. As we also don't want to deviate. Kinderlach, listen to me. We don't want to change our minhag. And as we are now gathered together on Erev Shavuos, in other words, in the preparation for the Yontav of Shavuos, listen very carefully. United with all the Kinderlach and all the Jews who are listening throughout the world, we are now in a miniature Maimad Har Sinai. And Moshe Rabbeinu of our generation is with us. So we have to ask and bench the Rebbe, our Moshe Rabbeinu of our generation, that he should lead us out of Golus, just like Moshe Rabbeinu took Klal Yisrael out of Mitzrayim, and V'oilech Cheschem Koimemius, that the Rebbe should lead us to be Mekabel Pnei Moshiach Tzidkenu, in Kemei Tzesra Me'eretz Mitzrayim, Ach Enu Neflois, with the coming of Moshiach Tzidkenu now. The first thing the Rebbe said, we should all together say that which the Rebbe put in the Siddur, the Hareini Mekabel Alai. So let's say it together. Hareini. For those, quiet. To those kids who don't know it, like some of you know it, I'll say it and say it for after me. Hareini, Mekabel, Alai, Mitzvahs, Asay, Shel, Ve'yohavta, L'reacha, Kamoicha. Okay, now we begin with the first thing of Ach Tzadikim. Ach Tzadikim. Okay, now the niggin of We Want Mashiach Now. We want Mashiach now. We want. Now Chazan Talashevsky will lead us in Sheyabona Beis Hamikdash. Hold it, hold it, hold it, hold it. Children, quiet. No noise now. Chazan Talashevsky will begin, and then we'll all sing together. But everybody has to be quiet. Kinderlach.
Hashem Eloheinu Velekei Avo Yisraelu Elohne Bezami. All right, now all children remain on your seats. The madrichim, the Rosh Yeshivas, will now go up to get the dimes that the Rebbe was speaking about for you to distribute to your tzedakah. Then the madrichos will come. Kinderlach, Kinderlach, get on your seats. Get on your seats, Kinderlach. Stay on your seats. Please, on your seats. Only the teachers or the madricha should come forward, not the whole... Children, quiet down, please. Kinderlach. Children, go away from the steps. Kinderlach, you got to go away from the steps. The ladies have to come down here. Take your group away. The ladies have to come down. Okay, the women now, please. The madrichos only the madrichos, please. Madrichos only. Children, stay on your places until the Rebbe leaves. That's for the boys and the girls. Only madrichos, please, not the whole school. The whole... Kinderlach. The Rebbe will be leaving in a minute. No. Quickly. Children, stay on your places, please. Remain on your seats. Don't go into the aisles. The Rebbe has to come through.
Okay, children, on your seats, please, on your seats. Okay, Kinderlach, the Rebbe is going out. Let's start singing Sheyeboneh. Sheyeboneh Beis HaMikdash. Sechelkeinu b'seidasecha. Sheyeboneh Beis HaMikdash. Sechelkeinu b'seidasecha. All the boys from Lubavitch Yeshiva who have to meet their buses, go outside now immediately to Nachman's bus. Right across the street from the shul is Nachman's bus.